Dragon Age, aquele jogo que me dá mais dor do que prazer. Bom, eu estou triste porque este save deu uma bugada do caralho. E isto vai comprometer um pouco a sério. No sentido de eu não vou trazer tanto conteúdo quanto eu queria. E não vou fazer as coisas todas que eu queria. Então, eu consegui reparar isto em erros pequenos, porque eu já tinha a especialização para meter no Assassin com o Zebran. Tinha o Bard da Bibiana. Eu comprei o manual, o livro do Ranger para a Bibiana ser e só das especializações já está uma merda, né? Uma coisa que eu reparei agora também é que quando eu vou aqui então a sair cá fora, já não aparece mais os locais das DLCs. Não aparece mais, já não me aparece mais o Astagar. Não aparece mais aqui para ter o outro NPC. Caguei. O Shell. Já não está cá mais o Shell ou a Shell, sei lá te explicar. Porra, é aquele Golem que eu tenho como NPC. Honestamente estou um bocado triste. Porque vocês vão ver, né? Eu já tenho 26 horas de jogo. E eu não vou fazer. Talvez eu podia tentar voltar nos saves atrás, mas peço desculpa. Não tenho vontade para fazer isso. Então. Eu não vou trazer essas DLCs. E o meu personagem não vai ficar como eu quero. A única forma de agora de ser assassin é desbloquear, comprar um livro. E eu só vou conseguir comprar esse livro muito mais para a frente. Então, é. A Viviana também nunca vai ser uma Ranger, porque eu já comprei o livro, né? Mas já não dá. Ah, enfim, estou triste. Não vou mentir, estou triste. Pá, eu ainda tenho isto do inventário que não está muito mal. Mas sei lá, estou triste. Juro. Ah, enfim, vamos continuar com aqui a série, né? Fazer o quê? A próxima paragem que então vamos fazer vai ser com o Owen. Vamos então para este lago. Ih, apertou. Eu só estou com o Owen. Apertou então. Aí apertou de uma maneira. O gajo bugou, está em cima de mim, mano. Vagabundo. Não adianta de muito, né? Morri. Ai ai. She's not a Genwalk. You can handle her on. How dangerous can she be? What do you mean by that? Então tá, né? Uh, maybe I should go talk to her first. Mr. Chama o meu pau. Então, Chelsea. Meu Deus, não posso dizer nada. When did you run out of bread?
Your name's Felsie. You don't happen to know a fellow named Owen, do you? He's a changed man. Meu Deus. Uh, Go get her. Oh meu Deus! This man took on an army of golems almost single-handed. Tell her it's fate. Eh, tell her you've been thinking of her. Meu Deus. Admit it, Organ is much more fun than the men around here. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deu certo. Deu certo. O que é que eu tenho para ti? Não, não. Are you sure? Sounds like you're not telling me everything. I have some trouble. You can trust me. Who are these people watching you? Thank you. I'll be careful.
Ok. I can do that for you. Meu Deus. Olha, Viviana, tu nunca vais ser uma ranger, vais ser uma bardo para o resto da tua vida, então. Caga nisso. Canning, bota Canning Text e os casaquetes. Vou-te aumentar aqui nas cenas do Bard. Fazer o quê? Ai, ai, este jogo tinha que bugar todo só porque eu terei os dados do PC para o outro. Oh, ecas. Mas é que este templário vai no soco, mano. Isto é como um templário brabo, meu. O gajo vai no soco, o gajo não quer saber de nada, meu. O gajo é brabo mesmo. Manda no soco, meu. Enfim. I have business here. Is there a brother genitive here? Have you heard of the Urn of Sacred Ashes? Brothers Genetic Research Brother Genetics research suggests that it may be more. Meu Deus, meu inglês. I didn't know, and you don't know if brother genetics. Ah, brother, so brother has come here. Why do you have a revered father, priest, or woman? Meu Deus, este gajo. Are your traditions very different from ours? Very well, excuse me. Que puta! Ela está bonita. Um, Wario, faz sentido. Amachas. Put. Persuade. I bet you're a clever boy. What do you know about heaven? Yes, show me. The boy pulls something from his pocket and shows a finger bone. Press it with by the sun and push it to constant energy. Um, where did you get that? What? Okay. Um, why does everyone tell me what like I don't already know it? Can you tell about heaven? Have you seen a man called Brother Gentil TV? Ok, então. This is shop. I like to trade. O que é que tu tens então? Conta aí.
É, tu não tens nada de interessante, mano. Tua loja é uma bosta, meu. Ah, desculpa. Oh, I apologize. Apologize. É melhor não entrar na mesma. Já fui avisado. Lock it. Hã? Alguém vai gostar disto. Eu estou com o Hogan, pois é, mano. Meu Deus, eu estou com o Hogan. There was no need to end the sermon. Is there a brother genitive here? Ele não me deu uma bosta. Esse filho da puta careca ataca. Vão me matar? Nice. Pois é, já não vou ter espadas e aquelas espadas fodonas. E aquele capacete fodão que me dá atributo, pois é. Vinha tudo em baús dessas DLC, já não vou ter nada disso. Que dor. Eu acho que vou-me matar. Realmente o meu personagem já não vai ser tão pica. Eu já não vou ter tantas facilidades como tinha anteriormente. Ok, que passei. Yeah. Ou seja, esta minha gameplay vai ser um pouco mais difícil do que comum, porque isto bugou tudo. Dei minha vida. E o que me dói mais mesmo é porque eu vou trazer menos conteúdo do que eu queria. Isso é o que me dói mais. Não vou ter shell, não vou astagar, ver o que restou das batalhas, ah, encontrar o corpo do rei morto, poder enterrá-lo e tal. Enterrá-lo? Não, queimá-lo, né? Dar-lhe uma morte digna. Encontrar o corpo do Duncan. Acho que se encontra o corpo do Duncan, se não estou em erro. Encontrar o corpo dele. Mas um gajo não pode fazer nada disso. Porquê? Porquê? Bugou. Haha. Bugou. Estúpido. Odeio a minha vida. Olá, careca, tudo bem? I am Asher. I'm here to help you. Win, can you help? I need to find the ashes. Our women get sicker by the day. The R was poisoned under Wogan orders.
This medallion? Alright, let's leave now. Pois é, uma coisa que eu já vou aqui fazer também. Vou já meter tudo em força, né? Por acaso eu nunca tive nada de reviste. Ah, está na altura de meter, né? Antes. Tenho o modo de reviste. Não bate. Ok. Um sorriso dele. You need to stay alert, brother. That might keep you out of the trouble for a bit. Thank you. You've been a great help. Yeah, bora lá. Ui, quest? Stop! You will go no further! Who are you? You do not have the right to demand my name. Brook You have Knob? defiled our temple. You have spilled the blood of the faithful and slaughtered our young. No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. Why have you come here? Adoro. Não dá pra ver a cara dele. Ah. Tell me your name and I'll tell you why am I here. I am Father Colgrim, leader and guide to the disciples of Andraste. Kill us, and you will face Andraste. She will smell our blood, and the blood of her children on you, and her wrath will be great. Children, you mean the dragons? Is Andraste a dragon? She is so much more. She is even more glorious than all the old gods combined. The prophet Andraste has overcome death itself, and has returned to her faithful in a form more radiant than you can imagine. Not even the Tevinter Imperium could hope to slay her now. What hope do you have? And what has happened to the ashes? They are still within this temple. But why do we need ashes when we serve the risen Andraste in all her glory? I want to see this glorious Andraste. None but the disciples may approach Andraste. She is not ready yet. But when the time is right,
She will descend upon the nations in fiery splendor, and all will know her. But perhaps there is a way to make up for your recent transgressions. Why do you suddenly want to cooperate with me? It may be because I believe in second chances. All of us stumble through the darkness before being found and shown the light. Perhaps, through Andraste's mercy, her greatest enemy will become her greatest champion. Just say what you have to say. Atop this mountain lie the remains of the mortal Andraste. The urn is watched by an immortal guardian. He is trapped in the past and refuses to accept the risen Andraste. Now the ashes prevent Holy Andraste from fully realizing her new form. They are a remnant of her past incarnation, and she cannot move on as long as they exist. So, what? You want to toss them out of a window? I speak not of destruction. The beloved needs to reclaim the ashes, to make them her own again. All it would take is a drop of her blood. Blood carries power, strength, knowledge. Through it, all the power that is held in the ashes will be returned to Our Lady. Why have you not done this then? The Guardian has foiled all our attempts to reach the urn. He keeps what power remains from the true Andraste. He knows the disciples, and we cannot touch him, for he draws his strength from the ashes themselves. But you could deliver Our Lady what is rightfully hers. I could just imagine the Grand Cleric if she were here. Her head would explode, I kid you not. What is this talk of blood and power? And he thinks Andraste is reborn. It is preposterous. Ugh, I do not like this. There is nothing but madness in his words. He is a fanatic, and a dangerous one. Be warned, he means to lead you astray. The rewards for performing such a service would be great indeed. You speak of evil. I must destroy you. Evil? Who are you to judge us? To arms, my brethren! Andraste will grant us victory! Não, se vocês só vão morrer mesmo. Mas foi uma boa tentativa de tentar me convencer. Pena que falhou miseravelmente. Meu Deus. Filha da... Meu Deus, que quebrado. Ah! A sério? Estes magos metem-me no esquece. A Viviana... Ah, a Viviana é uma inútil. Até parece que a Viviana vai fazer alguma coisa. Viviana... Eu sei que eu só veio aqui só. Ah, Jesus Cristo. Eu não estou a perceber isto. Oh meu Deus! Ah! Se eu tivesse as habilidades que eu queria, mas não! O jogo teve que bugar, claro que teve que bugar.
Oh meu Deus. Ah, vai tomar no cu. Ah, não. No? Finalmente este gajo morreu. Fênix. Está difícil. Conas. Ah, falta bem aqui. Desde quando é que eu tenho Arcane Warrior? Desde quando é que eu tenho Arcane Warrior? E isto? Ah? Ah? É o quê? What? Hã? É verdade que eu tenho estes, mas... Hã? What? What? You need... Pera. Que? O que é que está a passar aqui? Nunca tive o Arcane Warrior. O Arcane Warrior eu ganho aqui, supostamente. Nunca tive o Arcane Warrior. O Admates? Nunca na vida. Mas... Hã? Desde quando é que eu... Hã? Então tá, né? O gajo agora aceita, né? O gajo aceita. Já fiz isto tudo cagado, mas está aceita. O que é que um gajo pode fazer? Nada, né? Shapeshifter. Isto não preciso de shapeshifter. Sexo anal. Não preciso disto para nada, mano. Vamos meter o que no ar de novo, sei lá. Não preciso. Estou muito confuso neste momento. Juro. O que é que se está a passar? Será que alguém me podia explicar como se eu fosse a coisa mais burra deste planeta Terra? Talvez eu seja, não sei. Enfim. Chasing Hour. Ui, isto vai ser importante agora. Win, tu aprendeste isso? Ui, tem este modo sem nada. Espetáculo. Ah, isto é o mapa. Ah! O osso agora voltou. Ah, estou muito a perder neste momento. O osso agora voltou, supostamente. Acho eu. Não sei. Não deve ser. Eu queria. Estou aqui com o Carlos preso à toa. Estou a inventar, né? É aqui, spells. Ah, ok, já percebi. Prontos. Win. Isto é bom porque, ó. Olha aqui os coisas. Vai desaparecer. Deve estar a desaparecer dos outros. Tá bem. É? Assim um gajo não tenta agachar os Injury Kits, mas não desapareceu o dela. Ok. Não desapareceu o dela. Entendi. Mas como pode ver se um gajo não está a gastar. É muito melhor. Enfim. Já salvou o jogo e tudo. Vou ter aqui uma luta opcional neste momento. Esta luta aqui com o dragão é completamente opcional. Primeira vez que eu vi o dragão. Está ali.
Nunca lutei com ele. Eu até achava que ele era o Archdemon. E então. O que é que. Não, o gajo. Que teletransporte. Oh, Jesus. Enfim. Que bosta. Como eu estava a dizer. Vou ter então. Aqui a batalha com ele. E. É melhor cada um ficar num canto. A Bibiana pode ficar aqui. Eu pensei que vocês tinham. Ah, já percebi, fiz bosta. É aqui. Isto é. Vais para aqui. A Win. Vai para aqui. Não, mentira, e a Bibiana vai para ali também. Porque se eles ficarem juntos vai dar bosta. Ok. Vou gravar. Vou fazer o seguinte. É que está. É aqui o que eu recebi. Está aqui. E agora vou entregar. Ui! Eu vou. Jesus! Yes. On it. And I'm off. Funcionou? Por algum tempo. Estúpido, enganei. Here I am. Não, estou a perder vida, não é que é te matar. Yes. Phoenix. Vou morrer. Ok, ainda não é agora. Phoenix, não me adiantou muito. Ah, shit. Esquece, vou perder isto. Quem não risca não pisca. Deu. Nice! Deu. Viviana já era. E eu indo também. Where do I... Yeah, that's gotta hurt. And I'm off. Isto não vai ajudar muito. O dragão não vai passar aqui. Eu só estou a aumentar a resistência. A vida não aumenta com nada. Esquece isto. Mata-me lá. Yes. Obrigado. Ok. A primeira tentativa não foi bem. Já foste, Fábio. Também é, mano. O que é que vais fazer, Viviana? Eu só quero ver, vá. Tenta lá. Quero ver, vá. Ah, Viviana, tu és engraçado. O que é que tu vais fazer? Explica-me. Vais morrer. Esquece isto. A partir do momento que matou o meu Win,
Foi GG, mano. Só a partir daquele momento. Caralho, o gajo só aterrou em ti, tu já morreu. Ok. Fuck. Eu acredito que esta vai dar. E só morreu o Alistair. Uau, o meu gajo morreu no final. Muito bem, sim senhor. O gajo a pensar que ia fazer aquele, aquele finish com o dragão, que é foda para caralho. Esquece. Não vai dar, não. Não há finish para ninguém. Mas eu não quero saber. Desde que mate este gajo. Eu juro, se eu perco por este pintelho de vida com a Liliana, eu vou ficar puto, mano. É que eu vou ficar muito puto. Liliana, só para te avisar, eu vou ficar puto se eu perco. Ouviste? Vou ficar puto. Não falha, Vivi. Ai, Viviana, tu és uma puta puta que. Ah, Viviana, caralho, foda, Viviana. Podias parar de falhar, por favor? Viviana, ok, já disse que tu és uma inútil. Eu não acredito na minha vida. Vou tentar na toalha, não vou ter de jogar mais. Puta que pariu. Agora vai, porra! Agora vai, caraças. Tá, caralho! Chupa aqui! Filha da puta! Morre, cabrão! Chupa! Vai que a boss, mano! Foda-se, meu! Foi difícil. And I'm off. We must be close. This is holy ground. I can feel it. Por acaso, estamos muito perto até. I bid you welcome, pilgrim. Who are you? I am the Guardian, the protector of the Urn of Sacred Ashes. I have waited years for this. For me? You are the first to arrive in a very long time. It has been my duty, my life, to protect the urn and prepare the way for the faithful who come to revere Andraste. For years beyond counting have I been here, and shall I remain until my task is done and the Imperium has crumbled into the sea. The Imperium is no longer as powerful as it once was. Ah, is it not? Then perhaps this is the beginning of the end. The dragon wasn't Riandarsi, right? No. Our Andraste has gone to the Maker's side. She will not return. The dragon is a fearsome creature, and they must have seen her as an alternative to the absent Maker and his silent Andraste. A true believer would not require audacious displays of power.
aqueles religiosos mudos a dizer que andaste é aquele dragão e tal. Ai, tá bem, tá tudo maluco. How did the belief spread of the rest of... Hã? How did the belief, assim se diz, não sei, spread to the rest of the disciples? It began with an ancestor of the one known as Colgrim. He saw himself as a new prophet, preaching the rebirth. Some disagreed with him. I heard their cries of pain and loss, which were quickly silenced. Would you like me to get rid of these disciples? The Maker will sit in judgment of them when the time comes. Okay. I would like to sit here. You have come to honor Andraste, and you shall, if you prove yourself worthy. I need the ashes to cure a nobleman. Still, you must prove yourself worthy. It is not my place to decide your worthiness. The Gauntlet does that. If you are found worthy, you will see the urn and be allowed to take a small pinch of the ashes for yourself. If not, What is the cattle? the Gauntlet tells the true pilgrims from the false. You will undergo 4 tests of faith, and we shall see how your soul fares. Alright, let's get this over with them. Before you go, there is something I must ask. I see that the path that led you here was not easy. There is suffering in your past. Your suffering, and the suffering of others. You abandoned your father and mother, leaving them in the hands of Rendon Howe, knowing he would show no mercy. Do you think you failed your parents? How do you know of my past? Your path is laid out before me and plain to see. In the lines of your face and the scars on your heart. Do you believe you failed your parents? Yes, I should have defended them to the death. Thank you. That is all I wish to know. You are too hard on yourself. No one's perfect. Accept your failings, but do not let them govern your life. You could not have known what would happen. You did what you thought was best. And what of those that follow you? Alistair, Knight, and Warden. You wonder if things would have been different if you were with Duncan on the battlefield. You could have shielded him from the killing blow. You wonder, don't you, if you should have died and not him? Yes. If Duncan had been saved and not me, everything would be better. If I just had the chance, maybe I... Ask your question, Guardian. I am ready. You are ever the advisor, ready with a word of wisdom. Do you wonder if you spout only platitudes, burned into your mind in the distant past? Perhaps you are only a tool, used to spread the word of the Circle and the Chantry. Does doubt ever chip away at your truths? You framed the statement in the form of a question, yet you already know our answers. There is no sense in hiding, is there? Yes, I do doubt at times. Only the fool is completely certain of himself. And you? Why do you say the Maker speaks to you, when all know that the Maker has left? He spoke only to Andraste. Do you believe yourself her equal?
I never said that. In Orlais, you were someone. In Lothering, you feared you would lose yourself, become a drab sister, and disappear. When your brothers and sisters of the cloister criticized you for what you professed, you were hurt, but you also reveled in it. It made you special. You enjoyed the attention, even if it was negative. You're saying that I made it up for the attention? I did not. I know what I believe. The way is open. Good luck, and may you find what you seek. Tenso, Viviana. É, Viviana? Sua danada. Nossa. Ui. Derrubo de pele. Isso é fixe, mas... Né? Caga no Mace. Tem aqui um book. Primeiro teste são charadas. Ah, como o dia vai ser longo. Vamos começar então. The smallest lark could carry it, while a strong man might not. Of what do I speak? Uh, The smallest lark could carry it, while a strong man might not. mas um homem não Of pode. what do I speak? The Quake? That is not of what I speak. Fuck! Eu nem sei o que é um arco, mas basicamente um pequeno arco pode carregar, mas um homem forte não. O que é que ela estava a falar, mano? Echoes from a shadow realm, whispers of things yet to come. Thought's strange sister dwells in night, is swept away by dawning light. Of what do I speak? Puta que pariu. Could you repeat that? Echoes from a shadow realm, whispers of things yet to come. Thought's strange sister dwells in night, is swept away by dawning light. Of what do I speak? Meu Deus. Cada vez está pior. Dreams. A dream came upon me as my daughter slumbered beneath my heart. It told of her life, and of her betrayal and death. I am sorrow and regret. I am a mother weeping bitter tears for a daughter she could not save. Ah, consegui. I'd neither a guest nor a trespasser be. In this place I belong, that belongs also to me. Of what do I speak? Calma. I'd neither a guest nor a trespasser be. In this place I belong, that belongs also to me. Of what do I speak? Forgotten? That is not of what I speak. Fuck. Como assim tu estás num sítio... mas... O que vale é que estas lutas no XP. Ao contrário da adivinhar, mas aí nós perdemos a história destes... sei lá, desta bosta. An eye for an eye, a tooth for a tooth. The debt of blood must be paid in full. Of what do I speak? Vengeance? Yes, my husband Hissarion would have chosen a quick death for Andraste. I made him swear that she would die publicly with her war leaders, that all would know the Imperium's strength. I am justice. I am vengeance. Blood can only be repaid in blood. Ah, ok, amiga. Estás maluco. A poison of the soul, passion's cruel counterpart. From love she grows, till love lies slain. Of what do I speak? A poison of the soul, a passion's cruel
Counterpart. From love she grows, till love lies slain. Of what do I speak? Jersey? Yes, jealousy drove me to betrayal. I was the greatest general of the Alemanni, but beside her I was nothing. Hundreds fell before her on bended knee. They loved her, as did the Maker. I loved her too. But what man can compare with a god? The bones of the world stretch towards the sky's embrace, veiled in white, like a bride greeting her groom. Of what do I speak? The bones of the world stretch towards the sky's embrace, veiled in white, like a bride greeting her groom. Of what do I speak? The bones of the world stretch towards the sky's embrace, veiled in white, like a bride greeting her groom. Não estou a Of perceber. what do I O speak? gajo está a usar palavras que realmente eu não conheço. Calma aí. The bones of the Os world ossos do stretch mundo, towards the Straits, sky's não sei todos. embrace, Através veiled in white. de. É, Bound in White, like a bride getting a groom. Ah, puta que Of what pariu. do I speak? Ah, foda-se, chip! That is not of É o chip, caralho! Uma ovelha no teu cu, cabrão. Ah, vai. Fala palavras que eu conheço, cabrão. Foda-se. O RT não sou eu que não sei falar inglês, sou merdas. É. Mas realmente eu não sei o que é que está a falar. Não consegui ligar as frases. She wields the broken sword and separates true kings from tyrants. Of what do I speak? She wields the broken sword and separates true kings from tyrants. Of what do I speak? Tem? That is not of what I speak. Já! O que é que separa reis de tiranos? Você está a disputar aí comigo? Tenho mais fazer do que saber. Tenho mais fazer do que saber essa merda. No man has seen it, but all men know it. Lighter than air, sharper than any sword. Comes from nothing, but will fell the strongest armies. Of what do I speak? Fome? Yes. Hunger was the weapon used against the wicked men of the Tiventer Imperium. The Maker kindled the sun's flame, scorching the land. Their crops failed, and their armies could not march. Then he opened the heavens and bade the waters flow, and washed away their filth. I am Kefir, disciple of Andraste and commander of her armies. I saw these things done, and knew the Makers smiled on us. Ok, porta está aberta. My dearest child, Father. you know that I am gone, and all your prayers and wishes will not bring me back. No more must you grieve, my boy. Take the pain and the guilt, acknowledge it, and let go. It is time. You have such a long road ahead of you, and you must be prepared. And so I leave this in your hands. I know you will do great things with it. O que é que eu recebi? Sei lá. Time for more practice. Point to me. Ha! Yes. Olha, estamos a defrontar as nossas Shadows.
Pronto, o meu gajo morreu. Olha se ele morreu. Não é cá o hino? O hino morreu. Falta só a Liliana. Liliana morreu. And as above the shepherds, and she loves the Maker. As we faith in the Maker, so Hey, much. see those thingies over on the side of that huge chasm? I bet they're used for something. Maybe I should touch them or stand on them? Yes. Alistair, normal people tend to avoid strange-looking sections of floor thingies, as you say. They tend to be traps. You don't really think they're traps, do you? Não, não são. Look at that. I don't think it's solid enough to stand on, but it's a start. Ok. Cada vez que eu tentei fazer estes desafios, eu sempre vi tutorial no YouTube. Agora vou tentar. These are like stepping stones, unless we have to take them one at a time to get across. Eu sei, Bebendo. Shut the fuck up. Yes, my friend. As you like. Perhaps only one of us needs to go on. There may be a lever or a switch on the other side if we're lucky. O que é que isto faz? Não faz nada, mano. Vamos só dar um. Este não faz um piso. Olha que supostamente isso não fazem nada. Oh meu Deus do céu, alguém me deu um tiro, por favor. É por isso que eu vejo tutorial no YouTube, porque isto é confuso. Supostamente tem aqui um. Tá aqui, um gajo está aqui, ó. E não está a fazer, mano, é bem estúpido. All is well? Yes?
É aquela cena, vou ver um tutorial no YouTube. Caguei para isto. Eu nunca estive no YouTube a ver isto. O quê? Não sei do que falam, vá. Tudo a correr lá. Agora go fast food. Nunca estive no YouTube. Nunca na minha vida. By the Maker. It's the urn of sacred ashes. Armed and armored, you have tried to approach Andraste. Ah, Have you committed eu this fiz act bosta. of defiance? Não era para percorrer. In the Maker's eyes, a beggar may as well be a king, or a king a beggar. He cares not for the privilege granted by birth. One can only find spiritual truth by casting aside earthly possessions and seeing them for the deceptions they are. Well, can I go back and take it off? No. You have passed through the flame. Fuck. Eu fui sem querer, mano. You have shown that you are not worthy of the ashes. May the Maker take you into his arms and forgive you. Esta batalha era desnecessária. Porque eu enganei no botão. Bem, fudeu. Mas agora é que fudeu gostoso. Meu Deus, o gajo deu uma pancada e já me arrancou quase a vida toda. Pois eu esqueci-me que os gajos não estão a atacar, né? Se eu perder esta batalha foi tudo culpa vocês. Ah! Não vou ter sido o tutorial outra vez. Nem de voltar aquilo tudo atrás. Porquê que eu fiz bosta? Esta luta era tão desnecessária, juro. Era tão desnecessário. Para que é que estás a encontrar o hino, caraças? Deixa-o inquieta! Oh, filha da... Ah, come on! Meu Deus. Isto era tão desnecessário, meu. Ah, foda-se. Ah, vai para o caralho. Ah, eu devia ter gravado, mas não, porque naquela merda sem querer. Ah, foda-se, meu. Ah, pá, puta que te pariu. Vai-te foder, caralho. Ah, vai-te foder, ó, seu merda do caralho. Ah, foda-se. Vai para a cona da tua mãe. Pronto, qualquer coisa já gravei aqui. This is what is even more than a dusty stone slab. You can make out an inscription carved into this face. Cast of trapping of world revive and cloak yourself in the goodness of spirit, king and slave, word and beggar, be born anew in the maker's signs. Ver aqui o equipamento, não? You have been through the trials of the Gauntlet. You have walked the path of Andraste, and like her, you have been cleansed.
You have proven yourself worthy, Pilgrim. Approach the sacred ashes. Pronto. Era só isto. Só isto, meus putos. I never dreamed I would ever lay my eyes on the urn of sacred ashes. I have no words to express. I didn't think anyone could succeed in finding Andraste's final resting place. But here she is. I could not have asked for a greater honor than to be here. I will never forget this feeling. These are the earthly remains of Andraste, prophet and bride of the Maker. Se eu fizer isto, vai dar uma sobrevoação da porra. Mas se eu fosse um guerreiro, eu ganhava a especialidade de River. Mas obviamente que eu não vou fazer isso. Leave the urn alone. Ou é para levar isto? Não. Mentira, take the picture of the dress. Yeah. Não é aqui, é no televisor da porra. Leave the urn alone. É que se eu ingerir isto, basicamente. Viviana! Meu Deus, Viviana. Viviana. Finalmente tu não vais ser tão inútil como és. Hã? Está aqui Ranger. Oh my God! Oh my goodness! Oh my God! Finalmente! Ela não vai ser tão inútil! Uhul! Meu Deus, Viviana, eu esperei muito por isto, Viviana. Tu não tens a noção, Viviana. Caralho, Viviana. Onde é que está o irmão Gengíveis? Está a ver. Welcome back. You were gone for quite some time. Well, did you find it? Show Gengíveis The Punch of the Ashes. Is that? There's some dust on. No, that's not dust. Oh, Maker, I'm not worthy to look upon. What was it like, coming to the urn, I mean? Nothing has touched me quite so deeply. You are a very fortunate person. And so am I. Perhaps my research will not seem so much like blasphemy to the Chantry now. We must organize an expedition. There is so much history here, it must be studied. And pilgrims should be allowed to come to the urn. Why we should keep this secret to ourselves. But the urn belongs to all the faithful. How can you deny this to them? No, we must share it. I agree. We cannot withhold this from others. It is not our place. You have noble intentions, Brother Genitivi. But can you say the same of your brethren in the Chantry? Pois, exatamente. So everyone comes by and takes some ashes from the urn. Oh, I hope that urn is self-replenishing. I will spread this good news or die trying. If something bad comes of this, it's your fault. I must return home. I have much to do. If you ever find yourself in Denerim, please visit me. I am not a rich man, but I have a small collection of interesting artifacts, and I do owe you a reward for coming to my rescue. I hope to see you soon, my friend. Culpa é tua, mano. Caguei para isso. Não sou religioso. Esquece. As DLCs já eram mesmo.
Ah, mas o gajo agora pode ir para a party camp. Ah, tenho os presentes. Pessoas! What? Eu tenho presentes para vocês. Para vocês a todos. Estão a ver? Tem que ver. Vamos dizer uma coisa, Zebra. Oh, meu Zebra. Meu arrombado Zebra. Anda cá. Eu tenho aqui umas botas, Zebra. Estás a ver? Toma. Toma. That smell. This is Antivan leather, isn't it? I would know that anywhere. I don't know how you found it, but thank you. What are you waiting for? Try them on. But I'm not finished admiring them yet. Can you smell that? Like rotting flesh. Just like back in Antiva City. Now, if only you could find me a prostitute or two. A bowl of fish chowder and a corrupt politician. I'd really feel like I was home. Meu Deus. And they fit as well. Marvelous. Meu Deus, Zebra. Ah, Zebra, Zebra. Ok, vamos então continuar aqui a dar aqueles presentes bacanas. Aqueles presentes que as pessoas gostam. Isto é o quê? Tenho aqui um locket. Stone of Warrior. Tá bem, então. Isto é para o cão, Viviana. O que é para a Viviana aqui? Shit nuts. Não tenho nada. Morrigan. Ah, isto é para a Morrigan. Isto meio que vai ser inútil, né? Mas, se ela quer, toma, minha A filha. fine gift. You have my thanks. Nada, amor. Guarda-roupa. Locket também para ela. Toma, então. A fine gift. You have my thanks. Não precisa mais, já tenho tudo. Silver Demon Head Ring. Isto é para quem, não? Pronto, obviamente que isto é para o Logan. É tão óbvio que isto é para o Logan. Tipo, óbvio. That looks fine indeed. Eu sei, Logan. Tu gostas de dizer daquelas bebidas malucas. Seu doido. Esquece para o Shell. Shell não vai existir. Totten Water. Discovering Dragon's Blood Potions. Ah, isto é para o Win. Isto é para o Win. Win. Também. Oh, marvelous. Isto é para quem? Isto Stone Water. The Rose of Ally. Não tenho aqui. Davis Pulse. Blá blá blá. Mas este Warrior é de quem, mano? Eu ainda não vi. Estou muito perdido neste momento. Stone Warrior Statue. Este tem sido alguém, mano. Não dá, só pode ser alguém. Ah! Ok. Já sei de quem é, já vi. Ah, este é meu filho. Is that for me? Yes. Really? Yes. Wow. Wow. De nada. Agora vou aqui. If there's anything I can do for you, please, Please, tell me. tell me. Tá bom. I'm sure you'll be pleased with... Sim. Chupa o meu peru. Vamos vender isto aqui. Vender isto aqui. Oh, grande meu filho. Acho que és demasiado fraco isto. Seu frouxo.
Então vou dar aqui para o Stan. Porque o Stan está fraco. Não é isto aqui. É isto. Certo? Supostamente eu devia ter o coisa, não? Sei lá. Ih. Ok. Supostamente é isto aqui. Supostamente. Sei lá. Estou confuso. Tem mais tudo. Meu do Dexter. Sei lá. Deixa o Sam com a sua espada. O gajo gosta da sua espada. Deixa o gajo com a espada. Uma coisa que eu vou fazer. Enchantment? Yes, enchantment. Enchantment! Yes! Ok. Esta é a minha espada, né? Vou tirar aqui. Uau, isto é o que ele tem? Eu vou meter 20 de resistência. Ok. Com damage. Something you need? I'm sure either my boy or I can help you out. Goodbye. Pronto. Como não vou precisar. Zé Ben. Toma. Já tenho uma espada, ok. Vai, Zé Ben. If there's anything I can do, I'm sure. Sim, sim, vou. Eu quero que tu me vendas umas situações. Só daqui eu livrei de um espaço. É o cachorro. Ótimo. Melhorou muito. Ok. If there's anything I can do for you. Isto é bom para o Ogren. Isto eu vou dar para o Ogren. You and your friends are formidable folk, indeed. That's what I've heard on the... Enchantment? Onde é que está aqui do Ogren? Toma 20 aqui. E toma de batalhante.
Ok. Are you sure I can't interest you? Sim, claro que tu podes. Tu podes me ajudar em tudo, meu filho. Em tudo. Ah, o espaço que eu já papei aqui. Olhem para isto. Uf! Uf! Jesus! Isto é machado. Jesus! Find a reason. Hã? Como é que... tá bom então, né? Não faz sentido, mas... É nóis. Acabei de gastar 22 mocas. 22 mocas. O que é que me deu? Deu-me um talent. Ah, não está nada mal. Um talent já foi fixe. Isto é o quê? Estou a ver se S. Nectar. Quê? Ok. Nunca mais meti ataques novos. Caga. Marcado para morrer. O resto é tudo passivo. Mas é muito bom. Ok. Vou gravar. Vou então falar com os personagens. Ask away. I have some questions. Of course. Tell me about the Grey Wardens. Such as they are. Where are the nearest Grey Wardens from here? That's a good question. There's plenty in Orlais, but who knows where they might be found. And the nearest Orlesian city is weeks away. If we go north and cross the sea, there's bound to be some in the Free Marches. Again, however, I just don't know where. I don't know anything about Grey Wardens in other lands. Is there a headquarters somewhere? Here in Ferelden, there's our compound in Denerim at the palace, but that's it. Loghain will have control over that and be watching it, no doubt. Beyond that, the only place I know of is Weishaupt Fortress. That's the headquarters of all Grey Wardens in the Anderfelds, 1,000 miles from here. But I've no idea how to even contact them. So unless we try to get back to the compound in Denerim, I suppose the answer is no. There's nowhere for us to go. About the Grey Wardens, anyhow. Fair enough. Ask away. Of course. Esquece. Não tenho mais nada para falar com vocês. Stand. You called. I have a question. I am hardly surprised. Do you find Ferelden very strange? To put it lightly, no one has a place here. Our farmers wish to be merchants. The merchants dream of being nobles, and the nobles become warriors. No one is content to be who they are. Very well. Speak, then. Não tenho nada para Then I suggest we move on. Eu tenho pena com o Stan. Eu não tenho nenhuma habilidade que é só dele. O Stan é um guerreiro, mas... Pá, e ele é um Qunari ainda por cima. Eu não sei porque os gajos não fizeram uma árvore de habilidades só para ele. É bem estúpido, mas pronto. Só vai, Viviana. You've seen and touched Andraste's ashes. They are the holiest thing on this earth.
The remains of the Maker's Chosen. I would not have disturbed them. Uh, it's quite remarkable, yes. I do not know if I am worthy to look upon her. And that's a fault for everyone. She belongs to us all. Yeah, but Yes, of course, but it still is something to be in awe of. I know that look. You have something on your mind, don't you? Need to talk? Of course. Sei lá, honestamente. Alistair tenho 86. Viviana tenho 87. Win tenho 65. What's on your mind? I have always had an affinity for the spirits of the Fade. As a child, I never feared my dreams because I knew they were there. You must have been a strange child. I've always been able to feel the spirits, even if I never saw them. And as I nurtured my talent in the circle, I became more sensitive. I began to notice every time I was in the Fade, whether it was in a dream or in magical practice, that I was being watched. Ooh. Do spirits watch people like that? I suppose they must. It is these benevolent spirits that create our dream worlds in the Fade. Sometimes I would see it, a glowing, nebulous form. Most times I would just feel its presence, gentle and comforting, but somehow alien. I think it is a spirit of faith. They have never been seen before, and perhaps I am wrong. But something tells me I'm not. It always felt like the same entity. This one spirit was curious about me, and was guarding me, for want of a better word. You are very lucky. There were times when I was in the Fade that it seemed to stretch forth to shield me, keeping me safe. And I think it gave me strength in my most terrible battles, Ostagar being one of them. So this spirit of fate is your personal protector. I don't know why I was chosen. Perhaps it knew that there was something more that lay in store for me. I like to think that I was given a rare chance, and I'm going to make the best of the time so generously given to me. I'm glad you think traveling with me is worthy of your time. I will not lie motionless in a bed with coverlets up to my chin, waiting for death to claim me. That is not the death for me. And so I will fight alongside the Grey Warden, and help prepare him for the task that is yet before him. So you had better listen to me, because I swear, if I should fall before the end and you don't seem to be doing things properly, I'll get up again to give you a good finger wagging. I will hold you that promise. You know, I think you'll be all right, even without my help. Eu também aqui, não se preocupe. I still got it. We are impressed. Let's get going. So what are you waiting for? Go get her. Don't you know anything about women? You gotta make 'em wait. Play hard to get. Might as well rest up while I can. You ready to go?
Tell me more about Berserkers. What the sod is there to know? You get mad, you fly into battle, and things die. It's pretty simple. The hard part is getting in touch with your rage. We all learn to hold that back. It's why we don't kill every duster who looks at us sideways. You need to shut that off. For some people, being in battle is enough. But others have to think about something. Violence, monsters, nobles, your wife, whatever. Especially my wife. Why not? When you fight, you get mad. By the stone, it's a sodding tactic to enrage your enemy so he makes a mistake, right? Berserkers grab that anger and drink it like it's yesterday's ale. Then we turn it against our foes and watch the limbs fly. Não, tudo vai em cima. For most berserkers, it Oh, does. okay, so- Several years ago, I worked with a berserker on one expedition. Just couldn't work himself up. We had to kick him in the stones before he could get going. Thank you for the lesson. Goodbye. Aye, all right then. Duvido que tenha alguma coisa. Fechaste a janela. Eu não respondi, se foi que respondeu. O que mesmo para pegar a gente disto? Não vi, não mandei. Até não perguntaste se estavas aí. Ok, antes de continuarmos a nossa aventura, vamos ver aqui umas cenas extras. O Toby! Afinal não existe cenas extras para o Toby. Pet Toby. Meu Deus, isso é fofo. Ok, agora sim, vamos ver. Yes. Indeed. Yes. Vamos estar para o Redcliffe Castle. Vamos lá. Salvar aqui o Argument. You return. Might you have news? What is Argument's condition? Unchanged, I'm afraid. We've tried more magical healing, but nothing works. As time passes, I become more and more convinced the urn might be our only hope. I found your... You have? Wonderful. Let us go at once to Eamon's side and see if the urn's healing powers live up to their reputation. Where am I? Be calm, brother. You have been deathly ill for a very long time. Do you remember nothing? Tegan? What are you doing here? Where is Isolde? I am here, my husband. And Connor? Where is my boy? Where is our son? He lives, though many others are dead. There is much to tell you, husband. Dead? Then it was not a dream. Much has happened since you fell ill, brother. Some of it will not be easy for you to hear. Then tell me. I wish to hear all of it. This is most troubling. There is much to be done, that is true. But I should first be thankful to those who have done so much. Grey Warden, you have not only saved my life, but kept my family safe as well. I am in your debt.
Will you permit me to offer you a reward for your service? I need your help against the blight. That will do. I understand, but regardless of your motivations, I feel you are worthy of a reward. I would like to honor your efforts. Nothing more. I prefer not. Then so be it. Know that you have my thanks, even so. We should speak of Loghain, brother. There is no telling what he will do once he learns of your recovery. Loghain instigates a civil war even though the Darkspawn are on our very doorstep. Long I have known him. He is a sensible man. One who never desired power. I was there when he announced he was taking control of the throne, Eamon. He is mad with ambition, I tell you. Mad indeed. Mad enough to kill Cailan, to attempt to kill myself and destroy my lands. Whatever happened to him, Loghain must be stopped. What's more, we can scarce afford to fight this war to its bitter end. What are you proposing then? We have no time to wage a campaign against him. Someone must surrender if Ferelden is to have any chance of fighting the Darkspawn. But once everyone learns what he's done, I will spread word of Loghain's treachery, both here and against the king. But it will be but a claim made without proof. Those claims will give Loghain's allies pause. But we must combine it with a challenge Loghain cannot ignore. We need someone with a stronger claim to the throne than Loghain's daughter, the Queen. Are you referring to Alistair, brother? Are you certain? I would not propose such a thing if we had an alternative, but the unthinkable has occurred. I think it's a great idea. Tegan and I have a claim through marriage, but we would seem opportunists no better than Loghain. Alistair's claim is by blood. And what about me? Does anyone care what I want? You have a responsibility, Alistair. Without you, Loghain wins. I would have to support him for the sake of Ferelden. Is that what you want? But I... No, my lord. I see only one way to proceed. I will call for a landsmeet, a gathering of all of Ferelden's nobility in the city of Denerim. There, Ferelden can decide who shall rule, one way or another. Then the business of fighting our true foe can begin. What say you to that, my friend? I do not wish to proceed without your blessing. What are my options? You have already found allies, but we need those to fight Darkspawn. I truly believe the Landsmeet is our best option. We could attempt to wage a military campaign against Loghain, but even if we win, would we have enough left to defeat the Darkspawn? No, but neither would Loghain. Perhaps Loghain gambles on this attitude, that everyone will decide facing the Darkspawn is more vital than facing him, so that he leads us against the Horde. It seems we have a real choice. Very well. I will send out the word. But before we proceed, I believe there is the matter of the mage, my son's tutor. He still lives, I understand. He does. He is in the dungeon, brother. Have him brought here, Tegan. I wish to see him. Jowan, what you have done is not in question. You tried to assassinate me and set into motion a series of events that nearly destroyed everything I cherish. What have you to say in your own defense? Nothing, my lord. Other than to say I am sorry. I expect no mercy for what I've done. I see. Grey Warden, have you anything to say on Jowan's behalf? Yes, to cooperate, moving to the... he has a real choice. You damn him with faint praise, I see. Then there is nothing more to say. Jowan, Meu I Deus. hereby sentence you to death. May the Maker show you the mercy we cannot. Thank you, my lord.
Não faço... Não. Now, back to the matter of the Landsmeet. É sério? It will take some time to recall my forces and organize our allies. I would prefer to wait until that is done before calling the Landsmeet. In the meantime, I suggest you pursue the remainder of the Grey Warden treaties. We will need all the allies we can get if we are to defeat the Darkspawn Horde. Eu sei quanto gajo vai morrer. Ah, Phoenix. Grande bosta. Não. Por quê? Eu já estou a votar. Já? Ah, ok. You're awake. Did you feel it too? It was like the archdemons saw us. Saw us! What does that mean? I think... Wait. Did you hear that? Emboscada. Dark. Morreu. Morreu. I guess it's like Duncan once said. We can sense them, and they can sense us. We'd best be more careful from now on. This camp isn't safe any longer. What will they send next? Darkspawn tax collectors? Fortification should be built around the camp. Yeah, can't get a bloody night's rest. How unnerving. It will be more difficult to sleep here now. What, no trap? No ambush? Huh. Some assassins. Okay. I know that look. You have something on your... Não tenho nada a saber disto. Yes. Indeed. Yes. Obviamente que eu tinha de lutar agora. Do you need help? Where do I go? Hang on off. Que falha. Ok. Passo por aqui. O que eu vou fazer nesta batalha é recomendado a nível 20. Eu estou nível 16 com o personagem. E 15 com o Alistair. Só 15? Ok, está bem. Portanto, isto vai correr mal. Mas o gajo mesmo assim vai se salvar.
Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Agora sim, salvar aqui. As you like. Agora sim, acho que está tudo preparado. Então, Falmouth. And so you return. Lovely Morrigan has at last found someone willing to dance to her tune. Such enchanting music she plays, wouldn't you say? We know your little secret, Falmouth. Which one, I wonder? What has Morrigan told you? What little plan has she hatched this time? She knows how you extend your unnatural lifespan. That she does. The question is, do you? Ah, but it is an old, old story. One that Flemeth has heard before, and even told. Let us skip right to the ending, shall we? Do you slay the old wretch as Morrigan bids, or does the tale take a different turn? What do you propose? Morrigan wishes my grimoire? Take it as a trophy. Tell her I am slain. And what happens to you? I go. Perhaps I surprise Morrigan one day. Or I may simply watch. It would be interesting to see what she does with her freedom. Enlightening, even. Would you give an old woman that? You think she will believe that? We believe what we want to believe. It's all we ever do. And what do I get out of it? You get to keep her for a time. No, forget it. Shame. What will it be then? I take the grimoire for myself. Oh, how interesting. I'd like to see the look on her face when she realizes it. But you must earn what you take. I would have it no other way. Ah, meu, onde é que eu fui meter? As you say. Here I am. And I'm off. Yes. Meu Deus. Esta forma está maluca.
Ok, morreu. Meu Deus! Ao menos matei assim. Phoenix. Foi mais fácil do que os outros. Eu não fiz o Marks of Death. Fall asleep during the combat? I must have. Diz que sim, diz que sim. Pronto. Matei a Phoenix. Yes. Carga do chapéu. E esta foi a morte de Phoenix. Going. Agora deixa-me ter aqui com a Moira. Unless I do something. So, full of questions, are Ah, não é you? aqui. Não é aqui. Deixa eu ver se me dá um presente. Mother's real grimoire, is it? I am glad you were able to find it after all. My thanks for retrieving it. I shall begin studying it immediately and unlock the power that it holds. I wish to ask a question of you. Go ahead. I wish to know your opinion of love. My opinion. You and I have been intimate, for one. We have been close for some time now. You are impressive in many ways, and you even protected me from Flemeth without hope of reward. I feel anxious when I look upon you. I dislike this sense of dependency. 'Tis a weakness I abhor. If this is love, I wish to ascertain that you do not feel the same. And if I do love you? Then we are both fools, and we need to do something immediately. I have allowed myself to become too close. This is a weakness for us both. Love is not weakness. You are not listening to me. Do not be such a fool. This is for your own good. I am not like other women. I am not worth your distraction, and you are not worth mine. You are worth my distraction. You are impossible. Have it your way, but I will tell you truly now. You will regret it in the end. Não vou nada. Your desire? Te amo, bebê, cara. Dá um beijo em mim. Vem com o pai. Só vem com o pai. Te amo, bebê, caralho. Muda alguma coisa? Love. Já não mais adoro, é love. Your desire? I'd like to ask something. Full Sim. of questions, are you? Quem teach others become chapchixes? Possibly, if I had the desire to. Nem com love tu queres. Ah, também já tenho isso mesmo, então. Ponto, Cuba. Ok, está tudo. Agora falta os elfos.
E bom, eu vou parar de gravar por aqui. Já gravei muito. Acho que já tenho mais 1 ou 2 episódios. Portanto, já. Espero que tenham gostado desta série. Eu vi que no outro vídeo a qualidade continua a 480p. Eu não percebi porquê, sendo que eu estou aqui a gravar em 1080. Mas talvez seja porque as gravações antigas eram 480p e então renders tudo a 480 para não ficar tipo um pouco com 480 ou 1080. Não sei. Mas espero bem que este vídeo esteja uma melhor qualidade, né? Porque eu tenho um PC fodão para isso mesmo. Então, como eu ia dizer, fiquem bem e até um próximo vídeo. Ou o vídeo vai continuar. Eu não sei. Mas eu parei por aqui. Fui!